6 months ago, when we did the previous celebration, David brought about a dozen pastors to listen to us talking in Homa Bay at the church there. Mwaka uliopita ilikuwa mwezi wa 12, tulikuwa na conference ambayo ilisimamiwa na watu wa Kenya huko Homa Bay, na ndio hapo David alialika wachungaji 12 na wao vile vile wakashiriki katika hii conference. And God said to me, this is an important group. Na wakati tulipomaliza mkutano, nikasikia sauti ya Mungu imeniambia kwamba hao wachungaji ni watu wa muhimu sana katika hii mafundisho. It's very unusual for religion and 3P to come together so harmoniously. Na ilikuwa mara ya kwanza kabisa watumishi wa Mungu na sisi walimu wa kanuni 3 kuungana na kuanza kutumika pamoja. Sasa mpeleka kule nyuma kidogo. But these were exceptional pastors. Na hivi tunakuwa na ile kundi ya wachungaji pia. They really cared to help their people. Na kweli wachungaji ni watu wazuri sana ambao wanajali maisha ya watu. And so we started to meet once a week, and Dickon Bettinger, a 3P psychologist, quite famous to be honest, he was captured by the topic, and once he started teaching, by the spirit of the pastors. Na kweli tunakuwa tunakutana hao wachungaji mara moja kwa wiki, na vile vile Dickon Bettinger na yeye anakujaga kuwafundisha kila wakati ambapo anapojisikia kuja kuungana na wao. And together we have watched the growth of the people, the pastors, but the big breakthrough was alcohol. Never thought to bring pastors and alcohol together, but that is what they wanted, because they saw they had no hope in terms of alcohol healing. Na kweli tumeungana pamoja na hao wachungaji, tunafundishana kila mara, na lengo yetu ya kuungana wachungaji ni kutaka kusaidia ndugu zetu ambao wanasumbuliwa na ulevi wa pombe, pasipo kuwadharau, kuangalia kama ni vile watu wa muhimu, kuwasogelea, kwa sababu wale ni watu wazuri, lakini kitu kinawasumbua, wanapoteza matumaini na wakitafutia furaha yao katika njia mbaya. So let us, usually the pastors all meet a dozen or 15 together in a group, but of course today we are all mixed together. So let us have one or two or three pastors share a little bit of what they have seen. Sasa tutakwenda kusikia kwa mmoja wa wachungaji ambaye atazungumza, akizungumza kwa niaba ya wachungaji ambao tunakutanaka na wao kila wakati tunapoongea kuhusu mafundisho yetu. Karibu sana. And by the way, David is also a pastor. Na bila kusahau David naye ni mchungaji vile vile. Thank you. Go ahead. Karibu. Nashukuru pia. I'm very thankful to be invited to this function. Mbele ya yote nashukuru kwanza Mungu mwenye anatupatanisha na nyinyi walimu wetu, gisi mko pale nyi bote, siweza kubataya kujina yote. First of all, I thank God who has united us with our teachers like Deacon and others. I can't mention their names, all of you. Mafundisho ya kanuni 3 inanipatia akili na ujuzi ya mpya. For me as a pastor, I've seen something very important in the sharing of the 3 principles. Samani kwanja kwa jina langu ni Pastor Victoire Wienbot. Let me introduce myself. I'm called the Pastor Victoire Wienbot. Na mimi napata neema niko naongoza kanisa kwa kanisa yetu ya Pepayu Church. I'm also a pastor. I'm pastoring one of our Pentecostal churches.
Okay, kupitia mafundisho ya kanuni tatu inatia mimi naelewa mambo mingi sana, na inatia leo ninapata ujuzi na akili ingine. Through the sharing of three principles, I have increased my knowledge. I've known so many things that I didn't know before that now help my church in a daily basis. Sawa mtumisha Mungu, tulikuwa nafundisha watu bakwe na upendo, bakwe na usamaha, lakini mimi peke yangu nilipoteza banduku yangu, marafiki bakunya pombe, tulikuwa na baona tunabazarau mpaka bengi banakufa kufa mapema. As a pastor, I used to teach about love in the church, but I've lost many of my relatives who are drunkard by neglecting them, not to get closer to them, by thinking that people who are drinking are not necessary. Leo kupitia mafundisho hii njo mimi napata akili, na mimi najuta ningeiwaka mafundisho hii mapema kama banduku wangu habange kufa hata. But for today, I've got a new knowledge to understand that people who drink alcohol are not broken people. They are important people. There is another way we can support them. We can make them to regain their hope, because most of them are the people who are hopeless. Inatia leo mimi napata upendo na usamaha ya kusamehe penye biko na tutendea mabaya, na mimi peke mimi najisamehe kwanja juu ni kujuaka. I've known so much about love. I've known so many things about forgiveness. And it's something that I didn't know before. And also, I didn't know if I can forgive myself. David, can you ask Cameron to mute himself, please? Maybe I can do it. Yeah. Yeah, okay. Go ahead. Na kanuni tatu inanifundisha juu ya mawazo. Kumbitia mambo mingi kenye nilipitia ilitiaka miaka iliyopita, nilitaka kufa na mawazo pia. Through the sharing of three principles, I have known something very important, and that is the thought. Na kupitia mafundisho hii natia leo mimi nishatuliza akili yangu, mimi niko na furaha, niko na usalama na watu wote, na moyo ya kusamehe benye biko na nitendea mabaya, na tunaendelea kuishi na babo vizuri. I've known how to quiet my mind, and also I have known that through my thinking, I can have a good relationship with God, or I can have a bad relationship with God. Kupitia kanuni tatu inatia sasa mimi napata ufahamu ya kujitambua, inatia niko na tumaini, niko na imani, na niko na amani pia ndani ya maisha yangu sana. The sharing of three principles have brought hope in my life, have given me the experience to know how to quiet myself. Na gizi tunaona kupitia neno la Mungu katika kitabu ya Isaya 45, 18 na 19, pale neno la Mungu inasema ya kwamba tusikumbuke mambo yoyote kinye inapita, tusikumbuke chochote kinye tuko napitia nayo, kwa maana Mungu anataka kututendea mambo mapya. According to the book of Isaiah, Isaiah chapter 43, verse 23 up to 29, the Bible is saying this. Kupitia neno la Mungu kitabu ya Isaya 43, 18 na 19, inasema ya kwamba tusikumbuke mambo yoyote kinye napita zamani. The Bible says we should not remember the past. Na Mungu yeye peke anasema ya kwamba yeye Mungu anataka kututendea mambo mapya. Because God says he wants to do new things in our lives. Leo kupitia utulivu natulia kwa maisha yangu, mimi napata furaha na amani, inatia leo Mungu ananitendea mambo mapya, kukutanisha mimi na balimu bazuri ya kuniinua kielimu.
And I've understood today, when I'm quiet, God is doing something big in my life. God is giving me new relationship because I've known how to quiet my mind and to be hopeful in everything that God is doing in my life. Njo kwa maana kupitia mawazo, neno la Mungu inasema tena katika kitabu ya Yeremia 17 verse 10. In the book of Jeremiah 17:10, the Bible says, Mungu anasema mimi Mungu ninachunguza mioyo. God says, I, the Lord, I search the heart. Na ninatazama mawazo. I look at your thinking or your thought. Na nitalipa kila mtu gisi moyo yake inawaza. Akumbe tuko nalipwa mazuri kwa maana tunawaza mazuri. Then I will pay everyone according to his thinking, according to his thought. I will reward every person. So I've understood that God rewards us according to what we think. Njo kwa maana kupitia mawazo mabaya inatia maisha yetu iliharibika sana, kuchukiana, kutengana, mambo mabaya inaonesha brush ya nyeusi tunatia kwa maisha yetu. The wrong use of our thought has made men of us to kill one another, to hate one another. And I've discovered that when we have a negative thought, we are like someone who is painting black color in his memory, in his thought, or in his mind. Na Yesu pia anasema tusisumbukie maisha. The Bible says we shall not worry about our lives. Maana baba yetu ya mbinguni anajua haja ya mioyo yetu yote. Because God knows everything about our lives. Ndio kupitia mafundisho hii, hizi siku moja Dr. Billy alituuliza kwa nini tunajisumbuanaka na tuko na Mungu ndani yetu? And I remember one day when Dr. Billy was sharing, he asked the question, that question touched me. Why are you worried while you believe in God? Mafundisho yananisaidia sana kukuwa na furaha na amani sana kwa maisha yangu. The sharing of 3 principles has encouraged me very much to be happy and to be hopeful in my life. Na mafundisho ya kanuni 3 inatia mimi napata juhudi. Kuko watumishi wenzetu wengi walishaacha na kazi ya Mungu juu ya mambo ya mawazo ya mingi. And through the sharing of 3 principles, it has encouraged me very much even to share with other pastors who are already hopeless. Sasa kuko na wengine wako mbali, bengine Kairimbi, bengine ngambo ya Rubondo, inabidi tuwafikie pia. Sasa namna ya kupata transport ya kutupeleka kule njo iko matata sana. And I'm very happy for the program of alcohol because I have started sharing with other people. That's why when we shall have means of transport, it will help us to reach so many people who are still suffering with alcohol issues. Pale njoko shida yenye tuko nazo, kuko na wenjetu pia benye bana kunyaka pombe, tuko na kufatana nabo kabisa kuwafundisha hivi wakuwe na mawazo ya utulivu, maisha yao kiwe mzuri pia. I've also introduced the program in my church. I want people to know how they can use their thought in a positive way. Ninashukuru Mungu kwa mafundisho ya kanuni 3 kabisa inabadilisha maisha yangu. I'm very thankful for the sharing of 3 principles. It has really changed my life. Na ninatamka ya kwamba wamalimu wetu wote Mungu awaongezee kwanza miaka muishi zaidi ya miaka 120. Thank you so much to all our teachers who come to share with us, pastors. It's my prayer that God gives you long life. Basi Mungu atukumbuke sana na wabariki pia. May God bless you. Ninafurahi kunisikiliza pia. Thank you to listen me.